Nkatho cha mwanya mutegeri kwithirwo gwatanirite na bao twikire nteto chetu cheruthe mwena rwa URETERI Imwe mweri-ini jwa 8 mwaka-ini jwa 2023 nkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi mbutharakanithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Hamwe na nteto iria nkureterete ni musiasa Gitari Mbioki kuthikwa Narua onde igisangasa kiumirire mbere ya mathiko. Nchamba mbethe gucokeria Kathuri Murungi nyuma ya rwaria rwawe igoro nawe Lawrence Mutwiri agitetera mubango jwa ukolea. Seneta Kathuri Murungi kuandika baruga kiri kamiti ya barabara na ugendi akienda Miraa etekirwa kiri agendi ba SGR. Minister Lentore kuria abunge bamenyithia isigo biao gitumikia urimi na NCPB eandikia Ntonkuruki. Mwonanire to mathithio ni MAUREEN Kome na ningetwa MAUREEN Kinya na nteto chietu chirambiria thaiji. Murungamiri wa ariti ngugi obisine bwa ngavana Nchamba mbethe na chumiritie gucokeria seneta Kathuri Murungi nyuma ya Kathuri ntukwegoro gwika gikaro na andiki ba nteto gwikira ratirine uriti ngugi bwa ngavana kawira kiri mwaka juria jurathirire jwa thirikari nawe mutari wa ngavana kiri mantu jegie siasa niwe Lawrence Mutwiri ni ateterete mubango jwa okolea akiuga ati mubango jwa thirikari ende ni jwa ngavana na nja yawe bari kiumbe na kwa ujo tibatere gutonyithwa siasa. Muthuru Murioki na gutwambiriria chio twitite Kathuri Murungi atiumana na mantu ja county na randa igirwe interest chawe cia county government ndakombe ngwira twitite miaka 10. That's why I made the decision ati oni ntuba go support mheshimiwa Kathuri Murungi atuika ine gite at the county level. So ujo ni mutongeri wa ndiko obisine bwa ngavana no Nchamba mbithi muthijwa Narua kagita kana gwita migambo awe ujo akionekana gicokeria seneta wa Meru Kathuri Murungi nyuma ya kwethwa itete ntumiri ya kuthuja thirikari ya kaunti ya Meru. Seneta wetu araragia na ara kwithirito kwina ngap inara to expected donors bakareta mbesha na bomba kurwa batareta mbesha itakinya Kenya au ni othina umbite kwithirwo eri na ni ngukurukiro ntubu kana campaign ire ya seneta wetu aringage kuganto bakare revenue ituombire kuria gucorrect target yetu ira twabangite kuona 600 million tuona 418 million meaning tuomba guta 181 million ugatega kirima ntu jau yonde mbeshira twaregere kuria rais twiri Meru ni a total of 1,147 million. Na mbesha iu tika kwirire Nairobi kuga aturemi gutumira taciaremere kuona rawe thairwo bangite okona mbesha ukatuika utona mbesha iria na bojairi ni mando jege sibitari akira seneta Meru ju kange ndegirwe seneta wetu aragwetere na arauga gathi sibitari cietu itumbite kwithirwa ire na ndawa mbere manka mukoso na mwira joke school amenye mbere mandawa cietherwa cire recurrent expenditure ndawa etithairwo iri development ikethwa wengwa na kuga kauga kiri ministry yetu ya health kiri recurrent expenditure na raijana gafikia njega kauga nitumirite 90%. Ende agachoka kauga sibitari cietu itumbite kuona ndawa no tumbeca cietu ichikwamina aria Nairobi. Boni ontu butumba gwitania ni to tuko na muthenya ethwa ndawa utotije wengwa kinya muntu okirazi 8 na ije recurrent expenditure. Recurrent expenditure gintu kira kijaga ugatumira gikathira ugatumira kairi gikathira gikeja kairi ugagitatea ugatumira gikathira. Ara morona ndi ethitwa kinyire mubango jwa ukolea utinojo tona thirikari sawa indonere akimeneria gintu takira gigwitwo Korea ndenda kubwira ndino kuje kwa kungana kuinde ibwije oni nkeja thirikari neje ya governor excellency Bishop Kawira Mwangaza ndari PA na constituency manager wa the current senator. Egitara twari nara kwa Southimenti twina current senator nara gintu geta wa Kamashinani Foundation which is an equivalence of what governor wetu akuthithia nyethwa na aremo ku maintain no korwa Kamashinani Foundation ngugire tethete kana ntubara tethetio tumba kuga kira ndone twithithia twathithirie kaso bantu kuijiri
untu bura buromba kwithwa bukithira twathithia tumantu gwe twakwirwo nginya tweta twithima tu temperature orua temperature twathimaga sorry kareka irimantu jamo batikaba kwaria uma utona twithiuruka na tubuti twithima tu temperature matio korwa nande kunenkera muntu ng'ombe na gweta withima muntu temperature. What is the end result? Kaso bera twathithia what is the end result? So ukonanga senator wetu iteka no twakona ngavana kuthithia untu bwa mushinda akambiria kubumaria na no twira kuthithia mantu ja inkwenda kwira Amiru ati okolea program tembia cha thirikari na inyantuko yokolea gavana kawira ati tumaira ngari cha thirikari okolea program imurandi yo family kawira yo sponsor etwe ibaite family fellowship yo sponsor imureka baichu yo sponsor gavana kawira na savings chio cha family ona bungu iboko me amurandi yo anjererie gavana inyate chali. This is that mwaka yo kominele okolea program ikiendelea berenya gavana achalo imenire nendelea nokolea nendelea chalo ingavana no endelete nokolea na muthene nchamba mbithi ethwa kirikane sirito Amiru kagita kana baitango yo bari amwe ndene chiko muke southimenti no ntu inkorikana ni utu muye taoni ira twari na aria ndona nya twithiuruka tugiaka mabati rangi na gitari moko ne bati ra twakajukura twake bati rangi bondekere Amiru no nturi ndona ira itatire twakarangi ire kura ukoria what was the best thing? Was it gwakera ibatire chukuru rangire kiuraga kana ikoripurezita ibatire? So ere nande eta application of an standard na to koria na giteo gikinene muno senator wetu na tourism body aitire Amiru ngugira ba mwere na atiga kuthithia winchatting non inkiripotera Weru TV Betamuthuli Muriuki. Urungamiri bwangari ya mwanki reizekene monota SGR niburitwe kuthugania gutigira kurigiria agendi gukamata Miraa kiringendo chao nderia bagutumira muthemba jwa ugendi bobwezete nyuma ya seneta wa Miru Kathuri Murungi kuandika baruga kiri kamiti ya barabara na ukamati akienda SGR kwewa mwerekera jwa gwitikiria abiria gukamata Miraa ende bakarira ngari ya mwanki. Kathuri Nkuruki nende kithitie kwathurwa kwa gontu mwanya kure muntu ombikia gukara ngari-ine ya mwanki nderia akwenda gusaga rugendo rwetete na mbere. Boniface Mwongera gatutaririe Nkuruki. Niambiwe Miraa niliko Kenya. Kwani mimi niko Juba ama niko Fundani? Karika arento murume ujo konekana gitete kitone SGR pimebika ibithirim ire arugurire ndwaria na moni nkorani murumuro kumakira ntuba kumorotero Amiru baba inge beshure kimera Miraa akile alali namwe na nangike maitia mbere medo ja thirikari Kenya. Niambiwe kama Miraa ni drugs. Kwani Miraa ni drugs? Kulingana na murume ujo akamatite kitundu kyo Miraa kyo gibobwega na tachaga ndene ngari ne monki gaikamatita kurira mbere hindi mabitha baito SGR pamura tumba kwithro ikamata nonga kithro ikamatwa jamurigo. Serikali inataingianga pesa kwa nini mimi ni mwaki yangu kwenda na Miraa yangu Mombasa na sikundi ndani ya treni? Kuma ni nonto babunande senator Amiru bona Kathuri Murungi etumira kamite barabara nogende bunge senate bakinyithiritie ntumwa minister Kipchumba Murkomen ethurega rwere kithiria ria kurigiro kwa Miraa ukamato ni itondo ndene SGR. If I have my party in Mombasa to carry my luggage, as long as I'm not chewing in the train, so that is what we are requesting them to do. So where they are saying they have another compartment somewhere, and maybe you are carrying this much. Look, chair. Maybe Miraa is lapped in nicely in maybe this bunch. This is what I want to consume in Mombasa. How can I then this small item go the same compartment with the bags of charcoal, bags of other things? Why don't they allow smart wrapping, and then I can put in my hand luggage and transport my things to Mombasa or to wherever destination. Bono botengani seneta Murungi arwati ukamata wakiba konda kwethiri kamatro ku kinyago chagirwa na njire kireke iba konda ithiri chagirwa ku. In future we will know, because this is a crop, it cannot be discriminated by the same government that is supporting it. So in the future, after this is sorted,
We request then let us have coaches for people who want to chew, because it's just the same as you want to eat your cabbage while traveling or your skuma wiki. So let them give us separate coaches. All we are requesting is for SGR not to confiscate the Miraa, and they allow people carrying Miraa to get into the coaches where they're seated, as long as they're not consuming it. Oge kamite kioria kinasirita kadhure muronge oritia kirekaro kidhurum kia kodithwa kwandara chenithi kinyakyo ikithiro gicho kwantu kwenarua gicokyo nakyo nete thirikari ikethurithamirie barabare arantu bakethura bekurura miunda yao na ithiro ikatithirwa nao mugoro komikatithwa kilomita inkai ikethuro iria shilingi bilioni 10.9 mbeca cia Kenya. The ministry through KINYA is currently preparing a concept note to Treasury for funding. And the ministry confirms that to date, all the short-term and medium-term recommendations have been implemented by KINYA. To me, 10 billion is nothing compared to the lives that we lose every year on that bridge. So even if it is costing 500 billion, that should not be the cost of the lives that we lose every time. Ke reporter Ntoshero TV kumajikarone bya bunge kinyina nginene kinene kempusho Nairobi mbita Boniface Mongera. Igamba ria Miraa riria riri gatigati ka Mugambi Ngera na uria wari mubunge wa Igembe Central Joseph Ntwirwa kina ringi gatigati kana bea Murianki na kubaikiringo magamba jaria zarerigiri kuthikirwa garune ya Njuri Ncheke Ntere Chiangongo Itumbe jateta na mbere kuringana na kurubabane ati mitaratara ya Njuri Ncheke tigwitikiria Njuri kuthikira magamba jaria jarekete gukurukira njarene chaborithi chibo kana jari kuneja koti ibaugite bakakanya igamba riri kuthikirwa na kugitirwa koti. Dennis Mugendi ni wari na ripoti eji. Tariki 12 mweri jwa 8 garone ya kurubanjuri Ncheke ya Ngongo Itumbi kirarai maua Igembe South kurerigiri tukwithira kuri na igamba ria mbesa cia Miraa iria ciacangirwe ni arimi kinene kia mairi 3 miankene atene kenda itungatira kurugurwa kwa thoko ya Miraa ya London. Igamba ri naryo rigatigati ka James Ngera na mubunge wa tene wa Igembe North Joseph Ntoirwaki wa Central kubaikiringo na Moses na bea Murianki andi akuruba banjuri Ncheke ni bagambite na kugotiga mbari kethirwa ri mbere yao tonto Njuri itigambaga igamba ri kotine kana rithitangi kwa polisi kwine ambare ari atateka Mwambi Kauzimbo na Mheshimiwa Kirengo Ntwirwaki na mutana wa Navea Murianki ili ari atatina kanjuri enseka ya Meru ya kilima mbeza cia Miraa ila siatete kuthiata yamba na arandi cia ome na kwatika nende mbesa cia changini anto kenda ciomba kuthiata manto ya Miraa na raba itire kwanjio tumira mbesa ira bobongo ibatile kwelewana taba kuthithia na yamba ruba mobaike kotin o thairi kotin na bange bareta kwanjuri na yamba ruko reto kwanjuri itutiambe yamba tutiramba osunguza tumeathira kuinangirire yamba reke akwithare kotin tutiriamba reke thare kwa polisi tutiriarasia reke akwithare kwa chief tutiriarasia no mwanka usoka kwa chibu akwandikira barua kana wita koti andikira barua kuango ndakumyethia antu ba Meru kana antu be Igembe yambare yarera warekethari ko tariki 12 ritithari ya tariki 12 kugamba kwa igamba ri mbere ya kanju ya Njuri Ncheke kiama kiki akuru kiriuga tiga muthitangi na thitangwa bagetikaniria bari bongwa kurita koti ndi gukethura tiu ikumenyekanire tigambwa ni Njuri na Njuri Ncheke ni kurie Dennis Mugendi, Weru TV, garone ya kurubanjuri Ncheke ya Ngongo Itumbi kirarai wandini ya maua Igembe South County ya Meru.
Na bwakari kuma ntere cia karamani boketie mateta iguru ria barabara iria bakwathira itigwitikirika muno barabara iria igwita kiri miunda yao ya Rwanda mwankene jwa Isiolo bariuga ni untu bubu nikiete kinyamara gukamata maketha jao ni untu kinyangarama ya ukamati nitetie maita jairi etithia babikibiki na enengari bakiorota kuthuka guku kwa barabara iba kuromba mubunge wao Mpuru wa Bure kubathuganiria ni untu barabara Imwe chiachio ire rungu rwawe nacho inge bakirigira utethio kuma kiri thirikari ya county gukurukira MCA wao Mukirimithika katutaririe. Akariba karamatiganisti batheterete kuthukanga kwa barabara nterei munotia wita Rwanda na rabari mabakio ibwete untu bubu mukibo kurita maketha yao miundene muno yewe kongerani yo mukoyo karama iwe tantwaro kawata baraka karama konthe barabara kongera eune muone imurimo kabisa engene ya uro na tunio factory yetu ni nao Thaa yothe na tuikacia kaua batu kinya ng'ombe ikiaguiwa angua kinya ntu batomba kunyoje thiata uthingare kiombe kia kuthiata ng'ombe kinya baba baekeza kene nuntu uthi barabara eoba thiata barabara mugwandi kuma mutote kirira kwina mamwanga kithiorone ibarabara thuki buru ya anta kendra kwaura na ne batikoyorwa na maramu ite batikochokerwa kwenjo ringi no ntu ya chokerwa kwenjwa ke kwinga egogire miunda ya ntu bakathia ba iguru nara miunda ya itieguru barabara ke na mande antu bakarama bonde bategemea barabara nuntu bakwira kinya bya kura nara barimite nara mula kuruta ngoni enga kweya nao imana atandatu mana mwanja nuntu barabara kuzuka masimu wa Mpuru wa Bure tugere tuthingie barabara murogeni gongona kuitia ibokono tengari tachiau ainkuibwa na kuwa barabara utege lakini bura tu muromba namenye itukwenda kumya kuma kiri webo bwongwa tutekwenda kuibwa ifununu ne yaturi atharani atuireteke na ichokia kiuria ke mubunge otiganisti Mpuru wa Bure kuringana katiba ya kulukire barabara ni account government ni MCA wa area na kabira mwangasa teko woni ya kwa ni mwagene na karama no angenda kwena ndeya na chume byana barabara hivi account government na bado batiomba ibe batiomba mbwithia unika bwithia akariba nkroki balalamikirete mathina yangi kithumba yario kwa gataito cia miunda amana kwa gastima komite yetu miundene ao na Mpuru ne yire andizobu komite ra yaregu athurenge atachokere kona ingwere kubakorita na ito koromba athiatele mantu a miunda no ntu karama gati korona taito no ntu bakwethira aro bijina ureto kethira munda yoku yatharukire ukero yo tharuki ukero endo acha munda kayo ithara je yongwa Mheshimiwa Mpuru wa Bure na twethenya campaign ine akuruka first priority transform mukwani niegethe first priority na nyaruari Mheshimiwa atareta transform eu na ito murika ni ito mwetu kwenda transform mukwani transform ya kiolo inayetere uru yonthe kuma kauchwa kwina mailone kwina kiolo na kwina Montiri amenye kukuonthe kuteona stima okaitene kawa kariba mukungu kari maitha marinyana ntura ingira bethurukirete wandine kirwa na arietio mbunge ke Bure ibachumirete kuiritira njira mundene yomwe wao nyume barabara tia county Meru kuthukanga buruna kuremwa wetereka njira zeze mami ugwa kiwe iteta njira izire njira zire aza nengire nyuma mundo no teta monka kwa direct no monka agitire mundene jwawe na yete thuka ringi akagitire nyuma mundene okwa atu tuli mamuro na gwita wankando na gukinya ndere uthagana gethira niria la ng'ombe ithina kinya mirigo yongo tumbitie nja cia antu na no tutumba kumira mirigo tugekora twikona no tukwaria maito akiteinya interest ya kwitho twiringa kura no tune njire na miaka 20 itathithwa ethithairu eguru ngai ekiura igikia njire gutire ona niri na ngugire itekai gukurukira corruption no twikeze tinkari kinjaza rito maguta njire kuruke kariu na mutongeri ore utongeretie ati tinda kumbutha nikitibwire makena na rindikiri twitire ni ngugi
na te atuburomba ukuburomba nontu itwabwere kura za tongerie twitrongugi nkurukia kariba mutio tukirira ibarombete thirikari ya kaunti ya Meru tira itakira gekirwe ndukene tia untuku yuankana kenda kuthiria mawagagia amwe na ubaingiria maubatu yangi yarabai nayo anda mukawira amenya gita kana ikenda twarakisa twebele kiundune kenda biashara chetu chomba weta na mbere itokora thina ikiundu na kuiwa sana barabara ya kwa Muchoka Kithilemo Road barabara uburu ete wetikirika bawe njerwa Kithilemo tatulika na anto iba na nyonta anto iba kuri wa impara ketharu tuliketa twetha tweta thukana tukona gintu kia kuanda tukari maina na ruo tukaitha tutiguchumbura anto na thirikari tutumichumbura ntu tukona bia kuria nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa Mukiri wa Mithika. Atongeria Kathumba areo murungamiri wa rwangi rwa kwamukira mateta iguru ria thirikari niwe Florence Kajuju ne bakinyete mathikone ja Isaac Nkiri nterechia athirurujine akiaria MC wa Ntere unoretia kari kwambararia kithomo na gukania aciari baria bakuthuganiria anakiri utui bwa Miraa akiaria uria urungamirite CDF Igembe North niwe Isaia Baitute na ugite gute mwana obatere kwithirwa akithiurukaga mitaene gwita chukuru. Nicholas Chabare ni agukari mathikone jauga tumenyithie nkuruki. Nachukua nafasi hii kuleta rambirambi yangu ya familia yangu na ya wande yangu mzima kwa familia ya Isaac. Barabonde beya kabeya nontubaina Weru na ibakarete na Isaka maishene yawe na bakona wega bwawe kwa ukato kongwera kiatho kiawe kia muthia mama rere mambura maukongwera uturo oboture ebwega uturo obwa Isaka Nkiri Ndaudi uratutigite na kono gwakaua gwake ntura ya thiru no ende kinya wethirwa atongeria bagi siasa ibakuriku bongo bakojera kuga gutire siasa wache moche timbi ndigwete kinyato yatwarie antubathiru turiani mwankene yo Igembe North na Igembe Central ndikinyoga ringa siasa itigwa untu nusu ya pamwe ni Igembe Central nusu wengi ni Igembe North ndo karinga siasa paringa ukiambata u utako nitigwa na kirabathire na mbere na gukathiria ni uturo obwega abwa Nkiri bakimukatha na magwega make ngari imbegira kenda demo ati kinyani kuingire mukuru waigwa ongwane anabawe aongwane atori aongwe kanisa ende muno speech ile kuri naye kiringe chionde ni ira yukuri ya grandchildren. They have lost a friend, somebody they were close to. Everybody here has something good to say about Mzee Isaac. He was a great man. Mtu wetu wa Isaka was ever my rep, my agent in Agro-Region. Ikurika na mwaka 1979. Isaka ekule mpengu na agent yokwa na nontonda lwano lwakwa lole ndisi kelio natai mukuru wake lwa mpengo amona ilio anelio na ilio nacho kaya otuwa ko eko watu na agent kenda ndo bako yala kona muntu kwa na wati saka kyo kwenda akwendele kila kitu Isaka wa mamiaru are mtu wetu are disciplinarian twakoloka era tumete wa Sabina ndukene agatokeyira kilaene kiawe no ntoma wa Sabina athero twagita na ile mndene yo Isaka kenda twitia wa Ntongai waro makela kiawe utemurombete are yo gita wa Ntongai utuku no nto are ne heshima yawe au abiro kwenda ndomba na ngeta atia vile kinyana bawe na labanganiti. Kwa hivyo tashukuru hata alikuwa na hiyo hekima tangu mwanzo ya kujua kwamba hii maisha ni kupita tunapita. Kagitani waku atongeria baba thire na mbere na kuga na ku ana ibathomithwe no Nkiri na thomithetie ana abake na bara na baba otomerwa kinyamanto ni megio tuibwa Miraa babateri kwethero bachokwa achukuru nekenda bathoma na baethero bare ntongoria imbega chiaru chibo area MCA bwana Kabira antobaiba iberu at least by the nidhamu mtu bagalo wakirumana na kawabu nuntu na yan drugs yantu wakunywa
ni kureta Imwe kwa tuka muntu atine heshima na muntu mwanake kana umukuru atwenda muno tukara kuthoma tutubwata nidhamu hiyo wana leo twashughulikia mambo ya rawaida ya kuona ndio soka shukuru na kuona itu kuevaniana na ndawisha kulevya na mambo yange ya maingi ana babo kura barabarene tuina solution yebo binkwenda babo botu watambaru antobetu na inkwenda daktari ayukia tetu kumakiri uni ndecha manyo CDF ndeteria ana nabatete sukuru tukathomethia wache tinjei mbulia mbasari ni kusia kuthomediana na raidi to sponsor ana over 100 barabatete sukuru buru tureta tukuretana musie muntu ena miaka ithatu atere sukuru twabareta sukuru nabwe ni babwe ridoreto kenda community eto thoma tutukwenda ana betu beta atene irato bakina barabarene bakinyangulu na twina tongeria Komantere cha dhero roje na Kibenoth Petan class Chabari Hita nambere na kurumira Nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita agate kuraja na Nteto nkuruki. Lisha Milk ni iria rietu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria rietu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk igo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo egutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwi nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Kugwatogeni orengi kiri Nteto chietu cheruthe mwengi chokera na Nteto nkurukire amuthia musiasa na mubiashara Gitari Mbiuki na nogoketwe nyuma ya mathiko jau jana arua kurungi kwa gwaka gita rukirirwa na arua nyuma ya mwekuru umwe gwita koti akienda kugwetwa ata mwekuru wawe Dorothy Wanjiku gwandarua gwitite koti akiuga na achiere na Mbiuki ana baire na akwendaga kumenyekana ni mwekuru wawe na ati Gitari niwe ithe wa ana bau. Kotine oewe kurubange baire ne baikirie maromba oja kinyabo bakienda kugwetwa bare kuruba mututigi ende berwa ni bachereri na mateta jao jakathikirwa mathiko jari kasamogeshima ne agutwachio. Nyuma ya mwiri wa mututigi Felix Gitari Mbiuki kwithirwa ari na irathirwa risasi ari nkarini yake Ntere Chakanywa Mbora kaunti ya Embu Njumaine ya tariki 18 mweri muthiru emunde iri ntugo ya kumunogokia antoba muchi wake baraukite kuriongerwa na ageni kigeni bari na barua ya koti ya guteria mathiko mwekuru mwe kwa rietwa Dorothy Wanjiku Gwandaru na twana twake twiri
tora akuga itwa Gitari bakirombaga koti Gitari atikathikwe mwanka ana babu bambe baruthirwa ithimi bia DNA kenda kinya boba menyekana ata antu bamuchi wake. Ndeni ya koti ya chuka kura iromba rerure kurerithikirwe emunthi mutheteri wa muchi wa Gitari na irite koti ati boba tiko binga ana babu baruthirwa ithimi bia DNA ende auria koti yetigerie mwiri wa Gitari oruto tuchunche twa ithimi bibu na uthikwe gwa emunthi. We are not objecting to the DNA to be carried out immediately at their cost. Then let the burial proceed. Mourners are at the burial ground, Your Honor. A lot has gone into preparation as we stand here today. And just to prove the malice, they've really circulated this, don't come for the burial, there is no burial. Both the proposed interested party and this party. It is really unfair, even to the family. The children are his. They have a constitutional right to be included in the burial ceremony. Otherwise, it would be very prejudicial for us to come to the court and say, yes, we have found that the children are his, but they were never included in the eulogy. They were never allowed into the ceremony. Akigita etwariru mugambithania Duke Ocharo apete mwekroju mwankatha thita na nuchucia muthenya wa emunthi aigwe akurutithia tuchunche tutu twa DNA na mathiko mathimbere wa burama kubangiritwe. It is 10:17. That's an order M. So the extraction of the samples should be completed before 12:30 to enable the burial to proceed as scheduled. Ndeni ya koti wenu aikurubangi baire ibaretete maromba watamama rukirirwa emunthi ara amunogu maromba mago matiraona kanya kuthikirwa nyuma ya mwiri ujo kurutwa tuchunche twa ithimi bia DNA ndeni ya Chibitari ya Tenri muchi wa Embu muthia na thikitwe muchi wake makawani wadi ya Mugwe kiathoni kiragi wetigitwe na atongoria mwanya barabaka thite Gitari nuntu babura ari na nkoro ya gutethia. Uzuri wa mtu unajulikana kwa umati ule unakuja kwa mazishi yake. Kwa hivyo tunaamini Gitari alikuwa mtu wa watu, ndicho kimemfanya kuja hapa nyinyi nyote. Gitari alikuwa na Gitari Mbiuki Foundation which really went out of its way kusomeza watoto wetu ili. Na tunajua there were so many beneficiaries, tunachukua viongozi tunataka kuhakikisha kwa sababu alikuwa kiongozi wa area hii. You won't allow any vacuum to be left. Kama kuna watoto who are beneficiaries ambao hawajamaliza shule, count na watoto support so that his legacy can live forever. Bariromba gikuo giake kiruthiro chunkuni kenda amenyekana bwega no amurathire. Tuangalie hii maneno. Unajua hatukujua vizuri Mbiuki alienda namna gani. Na sisi kama marafiki zake na family tungetaka tu kujua. Tuliona tu kwa news asubuhi moja, tunaona gari iko kwa barabara na tunaona Mbiuki amekufa. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge achuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Minista wa urimi na ndethia Franklin Mithika Lenturi ntukuya arwana yachumirite mbere ya kamiti ya urimi na wonjorithia haria orete abunge gutigira aringi kura kuma isigo biao ibakumenya gitumi kia urimi bwa imera irenjira ya gutanganira na mpara nthigurune. Nkuruki norete nchuku cha NCPB gutigira ni kuandika nkuruki kwithuranira guchwana aria fertilizer igekwa kumbithia kuretwa kwikire murimi. Lenturi ni atokete augani bagutanganira na rwangi rwa rera kire wandi bwa mite nikenda kumbithia rera rirega riria rithairwa rikibujagira urimi. Anthony Kathenya katutaririe. Akiaria mbere ya kamiti ya wonjorithia kire mwingi muno kire itithia bwa Iwanda amwe no urimi waziri wa urimi Mithika Lenturi arugana rutite watho kire kia NCPB kienda gutigira ni gusaritwira bangi bajeru hamwe na makombe majeru kienda gukinya mbolea akwina murimi Imwe kijaga nyuma ya bunge kwendekithia kile Lenturi ati ministry ino yambile kunenkanira mbolea kirishigo bunge nkiruki yayo gwitokera kile thirikari ja county. And we need to have an elaborate program
where NCPP can even be opening what I don't know what to call the mobile fertilizer centers, because I know the permanent NCPP center is said to be at county level. So at constituency level, how can we, even if it's temporary, during the planting season, fertilizer is brought, our farmers, we can mobilize them within a week and collect what they need to do. Today I've directed National Cereals and Produce Board to hire temporary staff. I'm going to call them governors so that they are also able to lease temporary stores in the, within the villages or the nearest small markets, so that we are able to work together for them to avail fertilizer closer to the farmers. And then NCPB will hire temporary staff so that they are able, the farmers can be able to redeem their vouchers from the nearest points of the nearest places close to their farms, so that we are able to really discourage that long distance of farmers going to look for fertilizer. Kuringana na waziri ujo urimi, ministry no yae ni manite bei ya mbolea mpaka 2,500 na wira ne bwane gutigira arimi bonde ne ba gukinyirwa ni mbolea gwakue batiko dikuraja komisaria. That this administration has brought down the fertilizer cost, the price of fertilizer from 7,000 to 8,500. This season now we are selling fertilizer at 2,500. And the idea is to encourage farmers to get the necessary inputs to support production against consumption. But the overall idea as we move forward is that I want to integrate or to bring fertilizer more closer to the people by delivering it through agro-vets. Mwenogu okagitaka waziri Ntore ni auritia bunge kwalanile na arimi kire ishigo bunge jiao hamwe na koba mataro kenda gutetheria kire kudiria thina ya wagibwa ilio. It is true, the cost of life, or cost of living and the cost of food is quite high, Mr. Chairman. And I want, because people listen to their elected representatives. You'll be surprised, you have more power and authority over the people than the pastors. And if you are ought to be persuaded to run around your constituencies in support of our idea of getting people back to their farms, to utilize the small pieces of land that they may have to grow their own food, not even for sale, for their own consumption, Chairman. The problem that we are facing as a country is something we will be able to deal with, and we have a responsibility to feed ourselves as a nation. Kuma mji munene wa Nairobi, Beta Antony, Rangi wa Kathenya. Aminista na nini bao ibakinyete garone ya rais muthenya Jwanarua gwikira kirore kandarathi iria igatigira ni bakurita ngugi kuringana na kiwango kiria gikwendeka ni thirikari. Akiaria rais Ruto nonekete gutariria kurega kunganirwa kwawe ni aminista baria baguchereri muchemanio ni Jojo Bario, minista wa biashara Moses Kuria na wa ukaria bwande ne Profesa Kithure Kindiki, akiboria kumwandikira baruga gutariria niki baguchereri. Rais Nkuruki ni aritete mukana kiri aminista baria batita ngugi kuoneka, akibera uria utiumba ngugi ari ugwatine bwa kwana. Excellencies, Honorable Mithika Linturi, Cabinet Secretary, Minister of Agriculture and Livestock Development, to be accompanied by Philip K.R. Sama. Every minister has a copy, and I also have a copy. So it will be easy for us to know who is doing what and who is not doing whatever. We are servants of the people of Kenya. We are not their masters. And we serve at the pleasure of the people of Kenya. We don't serve at their mercy. So it's going to be different. It is going to be different. I promise you it's going to be different.
And it's not going to be business as usual. And we are not going to wait until public money is lost. The moment there is signs that you have intentions of doing something, we will deal with your family and summarily. And because we have enough people in Kenya who can do these jobs. Your Excellency, at times we have tried to hold cabinet committees, we can't. 5, 6, 7, 8 ministers are out of the country. Some change clothes at the airport from one country to another. That is the truth. Why can't you regulate yourself? If the president was to travel and honor every invitation, he will be out of this country the whole year. You just have to decide what is useful and other things you can leave to our ambassadors out of the country. Please let the president not limit your travel. Just be responsible. You have a work to do, and the work is here in Kenya. Again, Your Excellency, we have done so much as an administration, but the information is not out there. Our ministers are quiet. They are called for TV interviews, they don't show up to say what they have done. And then the media have a field day because nobody talks for government. I would rather we spend more time explaining to the people of Kenya what we have done in our respective dockets as opposed to travel. And if we have to travel, let's travel up country to where wananchi are and explain what we are doing. Nimeona watu wale wamechelewa, nikaona rais unaniona ninamjua. Nikaona uso yake nikajua hapa kimeumana. Sababu leo ni siku ya performance contract. Ile siku muhimu sana ya kuja kuweka. Na wewe umefika pale, rais amekaa. Tayari amekaa na ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya. Wewe umechelewa ukiwa kuona nani? Who else have you gone to see? These are things myself I don't understand. As I said, mimi sielewi. Mimi mambo ingine sielewi. So mimi boss nachunga kazi yangu. Unajua rais, tangu uniteue, I've been late in your meeting one day only. Na rais, wewe ndio ulinichanganya siku hiyo. Because ulisema utatoka hapa saa 1:30 tukutane airport saa 2, ukatoka saa 12:30. Sasa akari kuma Ntere cia Mbogori wodine ya Chogoria iba kuromba mukandarathi uria ukuthondeka damu ya Nthambu kubacokeria ruji ruria bakuga rwenyangirwe miaka 2 mithirunde iria kithaka kiria kiari akue na ntwau damu igwakwa giacengerwe bariuga gwakagita gakakonde batwire batina ruji untu buria butumite baga ruji rwa kurima na kinya rwa gutumira mishi bakiongera kinya bari ugwatine bwakugwatwa ni mparani untu batina ruji rwa kurima iba kuromba ruji ruru gucokwa na mpwe uria kumbikika nikenda bomba gucokera uturo bwao. Antura motori bathiete na mbere kuthieteria mukandarathi uria unenkeretwe wiri ya gwakandamia Nthambu kiri muthito akiri Miraa ati utire wire kathi na mbere mwanka acokie ruji rwao rwa tori ruraombire kugitanga. Hakuna kazi tunataka iendelee bila maji kwa manyumba yetu. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya ametupea ahadi nyingi na mpaka akapotelea hapo katikati, sisi tukabaki kivyetu. Tinoga twetegerera na nitweterete mwaka twanoga riu iromba rietu ni atucokerie ruji nikenda akiruta ngugi jiawe edwe na tutukinyaga ruji kirege karonande kibande to bariuga kube mianka 2 nde kuma ruji rwao rukugitwa imukandarathi uyu na wakagita baroria ruji rwao rugacokwa ria kauga kabekera na kogua tura kubathiurukia. Lakini ria ruji rwakinyangirwe na kinya twaria na contractor uria site ni ya kutanguge ni atwele promise nyingi ati nkathondeka ruji nkathithia u na mwisho kabisa atwela kwe pipe jijite neto themete gakwega na turuga imetosha twandira kemera kia uma na baru atwirite maobisini monde na bateto dikageria bowerwa katorigaraga no tutuleta roko tukegana na gwe turare korera konto ko tena kioro ne mbiu
kaba gotwajitia korera uderu goteu bariuga wagia boroje kere ntura cia bubareterete yura na tigo gunkinyo kia bwaja ntura ninu totiona wa kuruga niturendetie ng'ombe tukarendia ngũrwe tukarendia ngũkũ na ite kuona rucuru wa kunyua katukuga kuma mde goteu ira kuendelea goteu ira kuendelea tukiumiaga twari wankinya ni ura twandite mwaka huo mwinto jauma badala ya atwe ngono nyingi. Our point is ni rojito kwenda kwetu manyumbani. Kwa hivyo it is up to him. Ajue kama ni hiyo Thaa works ama ni Kareke au MP ama ni nani atatuletea maji haraka iwezekanavyo. Umwe wa tongoria kiri kampuni enwe na kandarathi augite bo ibetegeritie ko bacokeria roji rwa wara rwari inde amwe no guro gatura kugitangwa na gutwikangwa na nkinya gukinyangwa imaragita makenja ndamu enu. Nimesikia malalamishi ya watu na vile wanasema there was a plan kureroute maji, but now we are going to restore it to the vile ilikuwa kitambo until such a time when our employer will get in and address the issue. We are going to go back and forth. Maji na basuka leo kesho, so it will be always be loggerhead with these people. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Miraa mbetagwa Mateni Mogambi. Nkatho cha mwanya yugwa gwatakanyaga kuna kwithirwo gwatanirite na bautwe kiri nteto chetu cheru themwe tuchemanithe ithatu na nusu kiriji na ingi nkuruki. Mbita MAUREEN Kinya, monene to mathithio ni MAUREEN Kome.